Nemincele yetinkundla letilandzelako ukuthi sibe yingxenye yemihlangano yekuncoma abantu ukuthi bameleleke lukhetfo pheceleti ama-nominations. Kanti-ke lokhu kutawenteka ngeMgcibelo mhla tinge-28 kuyo-ke lesetulo. Kunconywa kunati tindzawo letilandzelako. Enkundleni yaseGilgali ngaphasi komphakathi waseHluthe. Enkilongo ngaphasi komphakathi waseLusabeni. Kanti-ke enkundleni yasesiphofaneni kunayo imiphakathi lelandzelako. Kumadlenya, Maphilingo, Enceka, Ethambuthi, Mphumakudze kanye-ke naKamkhweli. Ngelisonto kutabe kunconywa kunati tindzawo letilandzelako. Enkundleni yasesiphofaneni ngaphasi komphakathi wasengevini. Imihlangano yekuncoma kuto tonke letindzawo icala ngensimbi yemfica ekuseni. Sive siyakhutsatwa ukuthi siphathe-ke tigcebhezane tekuvota noma-ke matisi webuve, i-National ID. Sive siyakhutsatwa nekuthi sihloniphe-ke timiso tekuphepha emkhuhlaneni i-COVID-19. Lesimemetelo sikhishwa-ke ngusihlalo walo-ke libandla, Prince Mhlabhlangene Dlamini. Sinivusele sinimukele emsodla amahle ehlelweni Kusile Breakfast Show sasemuthini vuka kahle lomhla ekseni dinge ama-26 kiyo inyanga yenkhwekhweti yasinivusele lonivuselako ngilungelele Magagula asisibukena ngombiko losuke eTebula Tempilo. Elangeni layitolo kuhlelo abantu labangu-478 kwatfolakala ukuthi labangu-43 banemkhuhlane i-COVID-19 kudeke labasishila itolo emhlabeni labasesibhedlela labelashwako bangu-9 lasabaluleme tinombolo letinsha basikhombisa ama-active cases wona ku-473 kanti selobabhedvuko lomkhuhlane lasebawutholile bangu-72,300 lasebashiya emhlabeni bangu-1,406 kanti kulabo lasebagome ngalokuphelele bangu-351,800 lesekwenda 30.3% we-total population. Kanti-ke kujova noma-ke ukugomela umkhuhlane i-COVID-19 solo kuyachubeka eveni lonke njengoba nje tindzawo tithe eveni lonke lapho bantu bangajova baphindze bathathe nema-booster shots. Kanti-ke kuvaka abantu bangachumana noma-ke bangahlola lipage lahulumende Eswatini government enkundleni tekuchumana bahlole ukuthi tikhathi titsini kanye netindzawo titsini lapho bangakhona kujova khona noma-ke bangangena ku-eswatinihealth.org lapho batawufike babhalise khona imininingwane yabo. Tawuthina sabacethe kubhalisa batawubese kuba khona umlayito labawutfolako. Leyo mlayito loyo utabe une-pin letawufika uyisebenzise uma ufika kuleyo ndzawo latawufika ujove khona. Kanti-ke solo litiko letempilo liyachubeka nekugcizelela indzaba yekuphepha, indzaba yekutiphephisa emkhuhlaneni i-COVID-19 njengoba solo ukhona lo mkhuhlane njengoba tinombolo nje solo tiyakhombisa ukuthi bantu bayawutfola kanjalo-ke nalabo labasolo basishiyako emhlabeni. Namhlahlelweni ngembukele sitabe sinentsatselile futhi emkhosi mavimbela letabe ilapha indasi kumahlanya namhleke kune M10 Bushfire Festival Schools Festival letabe ilapha eMalkans kodwa-ke kutawucalwa ngeMarch letawusuka khona kumahlanya ibheke khona eMalkans. Sitakhumbula-ke ukuthi kiwo lo mcimbi we-M10 Bushfire Festivals kuba nelihlangothi lapho khona abafundi noma-ke abantu abesikole labase-high school kuba ne-festival yabo, arts festival lapho-ke bafundziswa ngemakhono lahluka
ezahlukahlukene. Yagcina ke kuba khona lena ngeminyaka wa 2020 kulandzela ukuthi le festival ithathe i-break iminyaka lemibili kulandzela ukuthi kube nomkhuhlane COVID-19. Sechubule nje seminyaka wa 2020 besithi environmental sustainability. Siyakhulumisana naye Nsitheliye futhi Mikhosi ataba sichazela ukuthi ngabe namhla kulomnyaka lo msebenzi utabe ubuke ini kahle kahle sitabe sikhuluma naye. Utawenda ke ama-interviews lambalwa nalabo labalungiselela lo msebenzi nama representatives elitiko letemfundvo kanye nama representatives elitiko letekuvakasha Ministry of Tourism naphela Donatindzaba Nsimbi esikhombisa. Ngaloko lokho sitabahlela emakethe sitawubuya netindzaba date futhi ehlelo. Busiseka uvuseleleke wakheke emoyeni ngemculo wetenkolo bahlabeleli balapha eSwatini. Sikulethele abahlabeleli abaqala nabo labasakhula emculweni wetenkolo bahlabela bukhoma lapha eSwatini. Siphinde sixoxisane kabanti ngalaba kwentako emsebentini wabo wekuhlabelela igospel konke kungidinisa simakathe. Ungaphuthelwa ngomculo wegospel khona lapha eSwatini TV. Praise to God be the glory. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibenze sinimukele sekuvuselana ulosanza kuzivulela sitangena itindzabeni tethu tehlelo. Tunankulu Cleopas Dlamini sawufikile eveni le Equatorial Guinea lapho watawumelela khona Silo inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni we-16 wenhlangano yobunye bemave yase-Afrika. Tunankulu ekufikeni kwakhe wemukelwe ngumlingani wakhe kulela live His Excellency Francis Pascual Obama Asu. Mvunankhulu ekufikeni kwakhe eMalabo International Airport wemukelwe ngumlingani wakhe kulela live His Excellency Francis Pascal Obama Asuwe. Lo mhlangano kubheka ukuthi uthathe amalanga lamabili enhlokodolobha eMalabo kanti utawube ugcile kakhulu ekuhlangabeteni netimo letibucayi abantu kuleli vekati le-Afrika labahlangabetana nato. Kulo mhlangano emava tawuphinze tame kucokelela imali lelinganiselwa ngetulu kwetigitsigitsi letilishumi $15 eMelika, 15 billion US dollars lekuyimali letawuphalala kumave lapho simo sibucayi khona. Indzaba yetiphekula sikhuni terrorism kanye nekuketulwa kwabohulumende ngalokungekho emthethweni nayo itawudzingidwa kabanti kulo mhlangano. Baholi kubheka ukuthi baphume nelikhambi lekuthi itimo letitsikabeta inhlalakahle ebantfu kuleli vekati le-Afrika ticatululwa njani. Ngakusho kombiko lokhishwe lehhovisi lelibuketa indzaba tenhlalakahle ebantfu kamhlaba i-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kule nyanga yenkhwekhweti bangetulu kwetigitsi letilishumi nesihlanu 15 million bantfu labakumave lafaka ekhatsi i-Ethiopia, Kenya kanye neSomalia lesevele bahlaselwe indlala ngenxa yesomiso lesihlasele eliphondweni le-Afrika. Lenye inkinga abaholi lekumele bayikhulumise ngileyo yekwenyuka kwentengo yekudla kumave lamanyenti lapha e-Afrika lokungumthelela wempi lechubekako emkhatsini welive le-Russia kanye ne-Ukraine. Tinsaya letilethwa kugucugucuka kwesimo selitulu climate change kanye nekulimala kwemnotfo yemave leshaywe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngiletinye tindzaba letawukhulunyiswa kulo mhlangano.
Indzaba yetidlamlilo ema-terrorists nayo itawuba setafuleni njengaloku kuyacaca ukuthi i-Afrika seniyona nkhundla lapho tidlamlilo tidlalela khona. Even le Mozambique esifundeni lesisenyakatfo seCabo Delgado, umbutho wenhlanganisela wemava kaSADC solo ubambene etulu netidlamlilo lekusolakala ukuthi delicembu le-ISIS lesetibulele bantfu labangetulu kwetinkhulungwane letine 4,000 taphindze taphocelela imindeni leyithi ayibe sigitsi ukuthi ibaleke ishiye emakhaya ayo. Nasempumalanga Afrika esifundzeni seSahel nakhona kude kuthula, bohulumende baketulwa ngetindlela letingekho emtsetfweni. Eminyakeni lelishumi nje kuphela sekuketulwe bohulumende labayimfica kumave lafaka ekhatsi iMauritania, iMali, iBurkina Faso leyona iphindzeke kabili ngeminyaka wa-2014 kanye na-2015, lamanye emave iGambia, iNiger kanye nelive leGuinea. Lo mhlangano ufika isikhatsini lapho khona i-African Union ihalalisa iminyaka lengama-25 yasungulwa. Kuphawula ukuthi le nhlangano seyivele ingenile esigabeni sebudzala. Ngakho-ke netinqumo letawuthathwa abaholi kubhekekile ukuthi tisite ekuhlenga imave yase-Afrika kuletinkinga labhekene nato. Umbiko nguJohn Moleleke ngisedolobheni iMalabo even le-Equatorial Guinea. Liphenile andvunankulu Themba Masuku licela tinkampani ukuthi tivule tandla kwemukela emantfombatane ukuthi ende internship ehlangotheni lebunjiniyela. Liphenile andvunankulu sukumise ngalokusemtsetfweni umsebenzi we-gender mainstreaming in the energy sector lapho banjele hotela le-Hilton eMbabane. Litiko lemcebo phansi namandla lasukumisa umsebenzi wekufaka gezi emakhaya i-rural electrification kuti live laseSwatini ligcine likhanya. Liphinile andvunankulu Themba Masuku lisukumisa ngalokusemtsetfweni imisebenzi lotsinza lona-ke litiko lemcebo phansi namandla nelitiko letemfundo kanjalo ke nelihhovisi leliphinile andvunankulu lebitwa ngokuthi i-multi-tier energy access survey, i-gender mainstreaming and energy literacy. Kule misebenzi ingcikitsi kuqinisekisa ukuthi namantombazana awavalelwa ngaphandle kunikweni amathuba latholwa besilisa emisebenzini. Lisukumisa lo msebenzi liphinile andvunankulu licele tinkampani ukuthi tivule tandla timukele amantombazana ukuthi afundzele i-internship ende nayo-ke imisebenzi. Masuku udumise litiko letemcebo phansi ngokuqinisekisa kuyo-ke imisebenzi yagesi kuleli ukuthi live liyakhanya. This project will begin with a gender audit which will assess the legal environment as well as identify other structural barriers prohibiting women's participation in the energy sector, and shall then propose recommendations on how the country can best improve women's participation and presentation in this sector. Losabambe kuba indvuna yetemcebo phansi nemandla Jabulani Mabuza uthe basebenzisana kahle nematiko latsindzekako kuleti inhlelo wamdumisa ke hulumende ngale misebenzi. The gender mainstreaming will be achieved through the reviewing of the policies and practices in the energy sector to access any biasness which may limit an inclusive participation of both women and men in this sector. The objective is to provide fair opportunities to both the boy and the girl child without any prejudice. Lo bekamelele indvuna yetemfundo Dr. Lenhle Dlamini ushaya itandla kuhulumende ngekwenta lemisebenzi iphumelele wathi nelitiko letemfundo linensaya yekufundzisa abafunzi labangamantombazana ukuthi bangayesabi imisebenzi leyatekwa ukuthi yebesilisa. Such challenges are more pronounced on our girl child. And those in the rural settings are even much more impacted negatively, of course. So the time our learners spend walking long distances to access energy instead of concentrating on schoolwork leaves us very miserable as a ministry. So when we hear such initiatives being announced, we are really excited. It could be our advice to all of us to take care of our natural resources. Bafunzi besikole lesincane sakubambije bananzisile kulo mcimbi bakhombisa lwati ngenzima ledlalwa ngugesi eveni kanjalo ke naseziveni samaswati nasempilweni babeseke baphiwa bobhaki labafunzi kanzi ke namalunga eParliament kutoto timbili tindlu labuka kusebenza kwaleli tiko bekakhona ke kule msebenzi etindzabeni tanamuhla kubika khiyana emsibingi nasanzi somlambo na nomfundo makakula seHilton Garden eMbabane.
Indvuna yelitiko letinkhundla nekuthuthukiswa kwato David Ncampalala sayethule iloli yehlobo lwetipha enhlanganweni yemhlaba ubovu umzamo multipurpose ngaphansi kwenkhundla yaseMathanjeni North. Yikusho kwendvuna yelitiko letinkhundla David Ncampalala, sikhwama sekuthuthukisa tinkhundla sihlose ukuthi emaswati akhone ukucosha kati yetiko ngekuthi kube khona imali lengenako. Indvuna beyikhuluma enkhundleni yaseMathanjeni North lapho bethula lesikhulumba. Litiko letinkhundla solo liyachubeka nekusita sive seMaswati ngesikhwama sekuthuthukisa tinkhundla i-Regional Development Fund. Indvuna yalelitiko isukumise ngalokusemthethweni iloli lenkhulu yemhlaba ubovu multi-purpose. Seyibeka inkulumo yayo indvuna David Ncampalala ithe eMaswati akasukume asonzele etinkhundleni kude ate usidakala. Loli namhla lesikhuluma ngayo ikhuluma nga 1.7 million. Singesuka kulo hulumende siya ephi. Kufana nalamanye amadoda athi besingesuka lapha siye kuphi. Ngoba bekulungile makufika kufa kusithole esikhona la lebesikhona khona. Nani bala bekunene ngithi tibute ukuthi kulo hulumende lasiphe 1.7 million. Bengingesuka ngibheke ephi mina. Lesiphinde sikubonga bekunene kuva ukuthi kule nhlangano ifake tonke imikhakha. Kunalabasha, kunalabakhulile, kunabomake. Lokusho ukuthi uhulumende wetinkhundla unaka lonke luhlobo. Nasi ke Swati sengihlala phansi. Sithi siSwati awuzange ubone emandi afuna inkomo. Kodwa lafuna emandi inkomo lesuka la yofuna ini emandi. Mangabe intuthuka niyifuni la nikhona ndawuhlala. Njengoba nemandi ungazange wabone asuka hamba aqinga ukuthi inkomo ingakuphi. Inkomo ingaku ngile nkomo lehamba iyawufuna lamandi. Ngiqondeke sivesala ukuthi dishayele intandla ukuthi kube ngini lenisuke na enkundleni. Lilunga lePhalamende lenkhundla yaseMathanjeni North Phila Buthelezi lithi lenkhundla seyigcile kakhulu emisebentini letawungenisa imali. Kungako nje kule nkundla sesikubeke embili vele ukuthi letinhlangano letibuke kwenda lokutawufaka imali ekhikhini yemalunga sengibona sikubeka embili. Bogesi sesibendile lenkundla ngiqanise ingetulu kwa 90% ngekukhanyiswa kwabogesi. Tikolwa tibanjisiwe lokune sesibuke kakhulu lemsebenzi lefaka zuka ekhikhini. Sihlalo walenhlangano lezuzile Alfred Twala ubonge kuhulumende wembube ngalesipho. Sithandza kubonga kuhulumende etikakhulukale etikweni letinkhundla Nkosi yami ngalele basentele nalele sentele kona hulumende. Usentele usinike sipho seminyaka. Lomelele indlunkulu Eric Mazia uthi indlunkulu iyatichenya ngesikhwama sekuthuthukisa tinkhundla. Sitibongele thine singumphakathi wakamaziya wakababa emaliwa. Sitibongele nali phupho lebesoloko sonke sibukelona kwekusiligcine liphumelele ke leliphupho namhla nali siyalibona. Lo msebenzi losukunyisiwe kule nkhundla ungileminye wemisebenzi lenge-27 lesekelwe ngetimali sikhwama sekuthuthukisa tinkhundla. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngithemba Shabangu eMathanjeni. Litiko letekuvakasha livakashele umphakathi wakalikhele engobolweni ngaphansi kwenkhundla yaseKhubutha. Kuyawuchubeka nemsebenzi wekuhlanyela tihlahla entsabeni leyatiwa ngalakholwane. Indvuna Moses Vilakati ithi lentsaba ingcenye yetindzawo letinotsile ngetemvelo lapha eveni. Njengoba ivele inetinhlobonhlobo tetihlahla letingetulu kwaletingemakhulu lamatsatfu nemashumi lasihlanu 350 species. Indvuna yelitiko letekuvakasha nekonga imvelo Moses Vilakati uthi lona ngumsebenzi lomcokwayo kongeni yona imvelo le onke emavela ku-Commonwealth akunyateke ukuthi awende. Vilakati uthi kuhlanyelwa kwetihlahla nekonga imvelo indzaba yethu sonke njengoba umhlaba ukhungethwe kugucugucuka kwesimo selitulu. Lapha ke lo msebenzi
ubonakele ukuthi ungaba impumelelo ngoba letihlahla leti la tingetulu kwabo 350 letihlobonhlobo ubonakala ukuthi nakwanza tona ungasho ukuthi dingongeka. So lamhla-ke besitele lokho ukuthi sitobuka lo msebenzi ngoba sowufuna ukuthi uyophakanyiswa lalapho kuhlangana khona i-Commonwealth. Tabe nayihlangene i-Commonwealth itabe ikhulumisa ke yona letindzaba leti njengalethi ukuthi ngilelo live likhonileni konga njengoba kuvunyelwene ukubaholi. Siyabonga nje kakhulu kulomphakathi ukuthi ube ingcenye ukuthi ungabambisa live kube ngilalapho lo mabukasi angaba khona. Kuhle-ke ukuthi sikhanze vele ukuthi batimisele labantu bahlanyelele tihlahla bayayonga lemvelo phinze sebasitshela ukuthi kunemigetse lengiyona yona lokusho ukuthi nje kuhlangana temvelo kuhlangana tekuvakasha kutaba kuhle impela lapha eshiselweni. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseKhubutha Mlamuli Mabuza uthi letihlahla letihlanyelwe setitawukhanga netivakashi ukuthi tivakashele indzawo yasengobelweni kusitaka lesive lesithengisako. Bonga nje uhulumende weNgonyama ukuthi namuhla kubone kuhle ukuthi athumele minister wa tourism ukuthi atobuya tosibambisa lapha eKhubutha sokhona nathi ukuthuthukwa sephambili. Sikhulu semphakathi wasengobelweni Dambuza Lukhele unxuse sive saseKhubutha ukuthi tinkomo netimbuti tigadwe tingangeni kule ndzaba njengoba letihlahla kufuna tivikeleke tiphephe tisakhula. Lona 70 lo ngeta lokunengi lesingako njoba lehlathi nje libambe imvelo kani imvelo vele ikhanga netivakashi leyandzaba ke leyavele indzaba lesehlalelwe ukuthi ilungiselelwe tivakashi telihlobo lonke lolungaba khona. Indvuna yelitiko letekuvakasha nekonga imvelo Moses Vilakati uthi kuyalitfokotisa litiko ukutfola imibiko ukuthi tihlahla labatihlanyele eminyakeni lophelile endzaweni yasezikhotheni tichuba kahle. Vilakati uphindze wabonga sive saseshiselweni ngekuncipha kwelizinga lekusha kwemahlathi kulesifundza. Kubika Sifiso Nxumalo ngenaSimuva Shongwe sisengobolweni. Libandla lelengamele tekuchumana kweleli Eswatini Communications Commission selinikelele litiko letemphilo neletemfundvo ngema-wheelchairs laphucukile lange-30 latawusita abantwana labakhubateke ngekungagcini kwemgogodla letinye tindlela kutsi bahlale bangagongonyeki baphindze bafundze kahle basehlete kuletincola. Lomnikelo wendelo esibhedlela lesikhulu sahulumende eMbabane. Bantfwana labakuma-wheelchairs labakhubateke ngetindlela letahlukene labange-30 bathole tinqola temasondvo wona-ke ama-wheelchair lasecophelweni lelisetulu lokungumnikelo lochamuka ebandleni lelingamele tekuchumana e-Eswatini Communication Commission labanikelele litiko letemphilo nelitiko letemfundvo. Lama-wheelchairs-ke akhiwe ngetindlela letehlukene ukuthi bangagonyeki labantfwana basawasebentisa. Lowendelo mnikelo waletincola kube ngumphatsi waka-SCCOM Mvila Wemphi-Dlamini. These wheelchairs will assist position these young capable people to be able to partake in educational activities in a more comfortable position which supports disability. On top of the wheelchairs, we're also handing over electronic end-user gadgets which they'll also use for educational purposes. We believe that these, or as such contribution, will go a long way in improving their lives and that of their families. Lobekamele umcondzisi wetemphilo Dr. Thandolwe Chitembe uthe bayaconza ukukhubateka kwalabantwana kwabongake kubaka iSCCOM ngekubona lesidingo sokuthi basitakale ngaletincola temasondvo letisecophelelweni nelisetulu. Siyajabula ke nalo ukuthi labantwana bathola letitulo noma letincola tabo letinhle kangaka letivele tinake lo ukuthi lo mfana uyakhona ukuthi ahlale kahle angalimali njengoba sesivile aphindze futhi lo mfana akhona nayo ukuthi noma adla bese soba betetinkinga tekhisho tindvo lebese sekhanza ukuthi setiyasilimata ke thina nasibanaka labantwana la tibhedlela. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo Bhekthemba Gama lobekamele indvuna yalelitiko ubonge batali ngekunakekela abantwana kunasi simo labakiso wathi-ke abakuchonzisise nekugula kwaboke babanake ngendlela lebhekekile. Silitiko ke sicala kubonga kakhulu baka-SCCOM ngokuthi basisite basinika lolu sito lolu kanje
ngoba litawusita kakhulu lakithi etikweni letemfundo lento ukuthi emaswati anze latawukhona ukuthola ukuthi afike akhona ukufunda nawo ngoba lapha sinehlobo tebantfu letehlukene njengoba basichazile lesibona ukuthi balidinga ulusito and bathi ukuthi lesitulo lakhelwe sona usicondzane naye njengoba kunjalo. Etinzabeni kubika Giyani Msibi nasanzi somlambo nomfundo Magagula eMbabane. Indvuna yamasiko Harris Bulunga ithi kulomvulodwane ukukhangiswa kwamasiko eSiswati kusita ekutheni umlibalo embili ukhona kuwagcina emasiko. Indvuna bekhuluma enkundleni yakumangcongco lapho bekukhangiswa ngamasiko nemihambo yeSiswati. Sive senkundla yasemangcongco besiphume ngebuningi baso kutawubukela buhle bemasiko eSiswati. Bafundzi betikolo letingaphansi kwalenkhundla betisikisa ngebugabazi ngemigidvo leyahlukene lokuyingcenye yekugubha lusuku lwe-Afrika. Ikhuluma kulomcimbi lokhethekile indvuna yelitiko letemidlalo insha nemasiko Harris Bulunga ithi emasiko nguwona lasita bantfu ukuthi batati kutsi babobani. Kuhle nokwendlula kudati ukuthi ungubani futhi uqhamukaphi. Lokhu kubakhela sisekelo lesingiso ukuthi uphile emhlabeni futhi unqobe. Lokunaka nekuthanza isiko lakho uyakukhanza futhi sekukwende wagabana titikoko letinhle sewubitwa ngokuthi unqobuhle wetemasiko eveni njengaloko nimbonile nje asukuma nikhulumisa umlingani wenu lokwanyalo nguye Miss Cultural Heritage esinayo eSwatini. Niyabona ukuthi nje intombi seyikhulile kepha-ke amasiko ayo solwe iyawathanda yiko nje ize yathola leso sipho sokuthi kube nguyena obuhle wakulesikhathi lesisu. Kuba nemisebenzi enjengalena-ke lapho siphakamisa khona amasiko kumqoka ngoba kulapho khona sakhatha indlela yokuwalondoloda la masiko. Phela siyathi ukuthi into enganako ayigcine seyikhohlwa-ke ukuthi sefika tukula letanzelako kanze kokuthi sesizivele singanamasiko sesiphila ngalawo ebule kwaphela. So siyakhuthatha nje ngalokunye ngalunye imisebenzi enjengalena esita ukuthi sonke siwafunze la masiko siwati. Mapalani wesifundza sakamanzini Arnold Dlamini uthi emasiko ayasifaka sandla ekuthenini bantfu babe nemitimba lephilile. Emasiko-ke ayasita ukuthi asihlanganise yize emasiko ayasita ukuthi asigcine siphilile. Nobuhle wemasiko Ngebo Dlamini ubonge batali ngekuchubeka kusekela bantfwana. Sijabula kakhulu ukubona abantwana labancane bahambisa emasiko embili. Sitawubonga sibonge nabatali ngekukhuthela abantwana bawufake ekhathi emasiko kibo. Ngoba lokho abantwana bangumlibalo embili lokusho ukuthi emasiko mangabe sibahlanyela kibo basesebancane. Kusho kona ukuthi nebantwana labancane labasetintwana batawuthanda amasiko ephase khona. Lilunga lephalamende lenkhundla yasemangcongco 1 Boys Kalala lithi emasiko adlala indima lenkulu ekuletheni kuthula. Emasiko-ke nemidlalo dingo letilamula timbi nangabe kukhona la ningevani khona faka imidlalo faka emasiko. Sive sasemangcongco sifundzisiwe saphinza sakhonjiswa kudla kwesinfu imidlalo yandvulo kanye nelisiko lekubutheka. Etindzabeni kubika Sondomlangeni letinye titfombe tithebulwe ngelicingo. Kutemidlalo lilunga lelikomiti lelibuke umdlalo wesibhakela emhlabeni Paul Dlamini uthi kukhethwa njengelilunga lelenhlangano kuhambisana nemigomo wengonyama ukubona abomake batfola tikhundla letisetulu. Dlamini uthi nakakhethwa labanengi bebangaladi live laseSwatini kodwa nyalo seliyabonakala kumave lakhomba kuthuthuka emhlabeni.
Dlamini lwanqoba likhethwa amavikini ledlulile lapho khona wakhethwa njengelunga lelikomiti lelibuka ekusebenta kwenhlangano yemidlalo wesibhakela mhlaba wonke phecelezi International Boxing Association Board of Directors member. Dlamini uthi ukunqoba lelikhethwa kwakhe kanti nekuthola lesikhundla khambisana nomgomo wesilo wenkosi Mswati wesithathu kweminyaka wa-2022 ukubona bomake bathola ikhundla letisetulu. But ke kube khona lokho ukuthi kukhona lesikubonako lokuchamuka eSwatini kukhona lesitaka benefit from live laseSwatini and ngihlale ngithi ingwenyama nayimemetela ukuthi 2022 livela seswatini intabe li first world status sengiyaqala ngiyakholwa ukuthi tikhona timvo letincane lesitibutha lapha nalapha silive and lokho ngilokunye kwako kuyakhomba ukuthi for the first time livela seswatini lingangena ebhodini lekhulu kangaka nimvila khuluma president waka iyo kanyalo athi bona ibholeni abazange sebakhona ukuthi bameleke kule bhodi lenkulu kangaka lo show sivele kungumlando livela seswatini seliyaqala liyavela mamephini lamakhulu nale mhlambe bebalibukela phansi. There is hope in this country. Dlamini uphethe ngekuveta ukuthi kusekunenge livele eSwatini litawuzuza kulo msebenzi wakhe lokufaka ikhathi kuletha imidlalo lemkhulu lapha eveni kanye nekumekisa tingijimta kuleli emidlalweni yangaphandle. Lobikela umsakathi eSwatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzumbiki uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Setephetha nizabete itfunga leto temidlalo sitabahlete makethe kwanyalo asenishene semo selitulo. Asiphinze sinimukele ehleleni Kusile Breakfast Show sikuvusela nawo losanza kusivulela nje bazivetile ukuthi sitabe sikhulumisana nayo intatheli yethu Themikosi Mavimbela lapha indasi kumahlanya kubheke ukuthi kube nemarch nomhla ekseni leta ucala khona kumahlanya ibheke khona eMalkhands kanti ke lena imarch le ndiwa ngumcimbi MTN Bushfire Festival kunehlangothi ke lebafundi eMTN Bushfire Schools Festival lapho khona abafundi betikolo letiphakeme letihlukahlukene bafundiswa ngedemakhono lona mcimbi ke wagcina kwendeka ngeminyaka wa2020 kulandela ukuthi MTN Bushfire Festival esaselikhefu ngesizathu semkhuhlane iCovid-19 Themikosi sikuvusele sikwemukele ngabe vele mhlambe bamfusa bafikile yini khona kumahlanya kubheke ukuthi nangabe basengafiki kubheke ukuthi icala nini la march. Ngivusele kuwelungelele studio ngivusele nakumbukeli emakhaya sithembe ukuthi nonke niphilile. Mbukeli ke njengoba utibonela namuhla sikhona lana eMalkhands etimakethe lapho ke khona ke sibhekile ukuthi utawucala khona umshuco wayo iMTN Bushfire Schools Festival. Dawathi ke mbukeli ukuthi vele lo mcimbi lona uye ucale vele ngekuthi kucale kuhlangane tikolwa dibe khona imigidvo le ndiwako bende tindvo nje leti ngangabo abantu abesikolo sibhekile ukuthi kutawuda abantwana betikola letahlukahlukene lapha eveni lese sikubonile nyalo mbukeli ngilokuthi sekukhona abantwana lese bacalile kufika sibabonile ke bemeta indzaweni letahlukene tikolwa kumbe timbili tinzathu lethe sefikile bekubhekile ukuthi ke umshuco ngalesikhathi lesi ngombe ngabe so uyacala kepha ke sikhathi kuyabonakala ukuthi kumbe sisengakabambeki kahle noko umbukeli tabe solo simbukela nje ukuthi kwenteka lesikhathi ukuthi kwenteke sitaba nabo ke labatasichazela ngalelanga lanamuhla lokuthi ngabe vele le schools festival ngabe kulomnyaka wanamuhla sisebenzela tuke theme lethini sitaba nabo phinze futhi labatokuphinze basitshelele ukuthi ngabe tikola letaba khona kulomcimbi wanamuhla litabe tingakhi bobani labanye labakhulu lesibabhekile ukuthi babe khona kunye batasichazela kona ukuthi letikolwa noma ke labantwana labatabe bakhona kulomcimbi wanamuhla yini vele kahle ema activities labatabe bawenda konke lokho embukeli sathemba ukuthi sitawukhona ukuthi sikuthole kungakashayi yona insimbi yesiphohlongo kwanyalo nje sisemile sabukela ikhalweni ukuthi bantwana batawuta ngamunye umbukeli ke utawati ukuthi ke iMTN Bushfire nginye yema festivals lamakhulu kakhulu lapha emhlabeni noma ke livela kangwane lelincane kangaka ke bana liletha ngalomcimbi lona liletha abantu labasuka emaveni lahlukene ede nje atobukela abantu labenda umculo netindvo letahlukene lapha eveni nje impela sondo yonke umcimbi ke weBushfire siyakhumbula ukuthi wema ngenxa yemkhuhlane weCovid-19 ke bana ke sowubuyile and kubuya kwawo utawubuya ucale ngayo yona le schools festival lesibhekile ukuthi itawucala ngalomshuco lotawuba khona kutse madvutane kwanyalo ngiloko lesingakulethela yena umbukeli sethembe ukuthi utawuhlala nathi kutaba khona lesitamlethela kona kungakashayi yona insimbi yesiphohlongo.
Swakhulu lapho kuyeThemkosi lokumahlanya seseme ukuthi umshuco utawuqala masinyane sitawubeka sikhulumisane naye kwanyala sabahlola etimakethe nasibuya sitawubuka leto lethamba embili kulamanye emave. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Sehlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu. Leti khathi leti tethenjisiwe ngofundisa incwadi ya John chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona lendzaba lesikhuluma ngayo emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati. Ayichesuke kama lakho likhulu chesuke. Experience the Gospel of John like never before with Pastor Oksu Park, founder of Christian Leaders Fellowship, a fast-growing global movement of over 300,000 church leaders. 60 years of ministry and missions with 1,200 life-changing sermons delivered each year. Pastor Park's broadcasts have reached 1 billion people across 94 countries worldwide. Join him for this deep dive into the Gospel of John and find your way to salvation and the heart of God. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Welcome back. Sorobukela hlelo Kusile Breakfast Show sikuvuselena ulasanza kuzivulela. Lesikhathi start buka leto lethamba embili kulamanye emave kanti sitawucala event lapho makhelwane South Africa eDurban lapho khona sitakumla ukuthi solo tiyachubeka timvula leti solo dilimata tindvo khona edolobheni leDurban. Kanti ke kuyabikwa ukuthi tindzawo lapho labo ema victims lapha tiphephisa khona tichubekile nekulimala ngato letimvula. It has been over a month since historic floods in South Africa's eastern province of KwaZulu-Natal made nearly 7,000 people homeless. But their numbers are growing as heavy rains and repeat floods hit the port city of Durban last weekend, destroying more homes and damaging this temporary shelter. It's not getting better, it's getting worse. So if it happens for the rain to come back again, so that means we won't have a shelter to accommodate other people because the halls right now is overloaded. KwaZulu-Natal officials say at least 250 people were evacuated from shelters. South African federal authorities earmarked $63 million for cleanup and rebuilding, while funds are also coming from various levels of government and aid groups. But victims say they haven't been told when they will get to move to longer-term housing. We don't have another space. If we do, we will try by all means to escape to that place directly. We will not gonna go to a hall whereby you will sleep with many people. As far as we are here, because we don't have a choice, we don't have another places.
Experts are calling South Africa's severe weather damage a wake-up call for better disaster management in the face of climate change. It shows us that we are definitely not prepared for even worse storms than what we see now. And to be clear, what climate change will do is it will shift these systems even more. So we need to be prepared for seeing what we saw on a more regular basis. So more often we will see these types of flooding. But experts say rebuilding from damage like South Africa's flooding is also an opportunity to safeguard from future extreme weather. The advice includes keeping homes and infrastructure out of floodplains, developing more precise early warning systems, and having clear evacuation plans. We need to think about restoring ecological infrastructure. So upstream, ensuring that we manage our basins, our water basins adequately and rightly enough so that we actually mitigate flooding. We also need to think about the vulnerabilities within communities. So things like addressing poverty, the systemic drivers of why people are locating on these high-risk spaces. Many of the South African flooding victims lived in informal settlements on city outskirts with poor infrastructure. They say more public housing inside the cities would be safer, offer better access to services, and help prevent more people from ending up homeless. Kanti-ke sesiyakhona even lase-emelika amapalane wahulumende emelika Anthony Blinken kubheke ukuthi yetfule inkulumo yakhe namuhla atokhulumisa tindzaba temgomo wokusebenzisana nelive lase-China. During a Quad meeting in Tokyo this week, leaders of Japan, India, Australia, and the United States warned against China's attempts to change the status quo by force amid concerns it could invade self-ruled Taiwan. U.S. President Joe Biden took it a step further, saying the U.S. would be willing to intervene militarily to defend Taiwan if China attacked the democratic island. He and administration officials later clarified the remarks, saying there was no change in the U.S. policy of strategic ambiguity, in which the United States deliberately avoids laying out how it would respond to such Chinese aggression. State Department spokesperson Ned Price. As you heard from the president today, as you heard from the president the other day in Tokyo, when President Biden said, and I quote, "Our policy towards Taiwan has not changed at all. We remain committed to supporting the peace and stability across the Taiwan Straits and ensuring there is no unilateral change to the status quo." In the wake of the U.S. president's remarks, Asian leaders, including those in Beijing, will likely be listening closely to Secretary of State Antony Blinken's China policy speech on Thursday. A Chinese Foreign Ministry spokesperson accused Biden of hollowing out Beijing's One China principle, which asserts China's sovereignty over Taiwan and supporting Taiwan separatist activities. Brian Harding of the U.S. Institute of Peace rejects this notion, noting world leaders are rightfully concerned about the importance of defending countries' sovereignty and territorial integrity in the wake of Russia's invasion of Ukraine. And if there were to be outright aggression against Taiwan like we're seeing right now in Ukraine, I think President Biden is absolutely right that there would be U.S. military action against that threat. I think it's also notable that President Biden made these comments in Japan. Japan has made a notable shift in publicly declaring that its security is closely linked to what happens in Taiwan and the Taiwan Strait. Harding says he does not expect many surprises or big policy shifts in Secretary Blinken's speech. More likely, it will reflect a desire to return the focus of U.S. foreign policy to Asia and the Indo-Pacific region. The history of the 21st century is being written in Asia, not just by China, but also other rising powers, and how the United States and its allies and partners and the international system adapt to a rising China and also an increasingly authoritarian China domestically, not the China that we expected. For its part, Taiwan's military announced at an online press conference last month that it has published a handbook for civilians on how to prepare for a potential Chinese invasion, including learning where safety shelters are beforehand.
Kanti sesichubeka khona even lasemelika President Joe Biden so ufungile ukuthi utathatha sinyathelo lesimadima sekulungiswa kwemthetho lo ngamele tibhamu kulandzela ukuthi kube nemfundzo loneminyaka lengu-18 lodubule abantu abesikole kulesinye setikole eTexas labangu-19. President Joe Biden vowed Tuesday night to take meaningful action toward common sense gun laws, taking aim specifically at high-powered assault rifles, after a teenage shooter slaughtered at least 18 young children at a South Texas elementary school. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy 2 assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? Deer aren't running through the forest with Kevlar vests on, for God's sake. It's just sick. And the gun manufacturers have spent 2 decades aggressively marketing assault weapons, which make them the most and largest profit. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. Authorities said at least 18 children and 1 teacher were among the dead on Tuesday night after the midday attack at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. Biden also sent his condolences to families. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it and never going to be able to get out. Suffocating. And it's never quite the same. Texas Governor Greg Abbott, a Republican, said the shooter was an 18-year-old Uvalde resident. Abbott said the shooter was likely killed by responding officers. I want to tell you that what happened in Uvalde is a horrific tragedy that cannot be tolerated in the state of Texas. And there is swift action being taken by local law enforcement as well as the Texas Department of Public Safety. They obviously now know who the shooter was, and the shooter no longer alive. In Washington, leaders from Biden's Democratic Party took the incident as a call to action to enact reforms that would prevent future shootings. I'm here on this floor to beg, to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. Find a path forward here. Work with us to find a way to pass laws that make this less likely. I understand my Republican colleagues will not agree to everything that I may support, but there is a common denominator that we can find. There is a place where we can achieve agreement that may not guarantee that America never ever again sees a mass shooting. Texas prides itself on its spirited defense of the right to bear arms. Residents often claim, incorrectly, that it is the only state allowed to fly its flag at the same height as the U.S. flag. On Tuesday night, Biden ordered the national flag to be lowered to half-staff at the White House and at all public buildings and grounds. Kanti-ke tishamthetho namuhla ngalesine titawuvota ukuthi imithetho lengamele kuthengwa kwetibhamu iqiniswe yini kulandzela ukuthi kube ne-mass shooting yesibili kulela live. 19 children and 2 adults dead in a mass shooting at an elementary school in Texas Tuesday. Killings that have reopened the nation's debate over regulating guns. Texas Republican Governor Greg Abbott confronted by his Democratic opponent, Beto O'Rourke, who alleged his loosening of gun laws led to the tragedy. This is totally predictable when you... Sir, you're out of line. The governor said the 18-year-old gunman, Salvador Ramos, did not show any warning signs until just before the shooting. And Abbott called for greater support for mental health services instead of stricter gun laws. I hate to say this, but there are more people who were shot every weekend in Chicago than there are in schools in Texas. And we need to realize that people who think that, well, maybe if we just implement tougher gun laws, it's going to solve it. Chicago and LA and New York disprove that thesis. U.S. President Joe Biden called on the narrowly Democratic-controlled Congress to pass new regulations. When in God's name will we do what needs to be done
to, if not completely stop, fundamentally change the amount of the carnage that goes on in this country. Democrats said they wanted to move quickly to pass new regulations. America's gun epidemic is unmatched by any of our peer nations in the world. No American is safe from it, and the American people are sick and tired of it. But noted such efforts had been stopped in the past. This is a gun industry talking point. The gun industry wants to stop any discussion about changing the laws after these mass shootings, because they know that that's the moment when the public is demanding policy change. While Republicans acknowledge the scope of the tragedy, it's literally sickening to consider the innocent young lives that were stolen by this pointless, senseless brutality. they cautioned against limiting Americans' constitutional right to bear arms. Protests have consistently failed to move Congress to pass new regulations every time there is a mass shooting. The assumption is that if any policy that advocates for any kind of reform is a prelude to confiscation, right, and to sort of a sweeping reform in the sort of model of New Zealand. That's not what's being proposed. There are lots of legislative measures that have been proposed that would create some obstacles for people who are trying to commit these kinds of acts, right? According to 2021 Pew Research Center polling, half of Americans see gun violence as a very big problem. And a broad number of both Democrats and Republicans favor background checks on private and gun show sales. 10 minutes before 8 o'clock, sibhethela bodi indzaba tethu ngaphandle ngasile sikhathi sidawubuyela kiyo enthathele futhi Kusile kumahlanya lapho kubheke khona ukuthi kuqala umshuco we-MTN Bushfire Schools Festival. Themkosi ngethemba ukuthi sebakhona abantu longaxoxisana nabo. Ingabe vele mhlambe khamba njani lapho endazi? Sibonge futhi lungelele ukuthi uphinze ubuye kithi ibukeliso losikhona khona eMalken setimakethe lapho ke khona solo sibhekile ukuthi utawuqala wona umshuqo wayo iMTN Bushfire Schools Festival. Bukeli njengoba besithembisile ukuthi sitoba naye ke noZipho Thoni loto khona ukuthi asitshele kabandi ngaleli langa la namuhla ukuthi isikhatseni sesivele sesinaye ukhona la naceleni kwami utositshela ngekuthi namuhla sibhekeni noZipho sikumukele ehlelweni Kusile breakfast show. Ngiyabonga. Ingabe vele langeni la namuhla Schools Festival kumbe ungasingacala lapho ukuthi uchazele umbukeli ukuthi kahle kahle yini le Schools Festival. Shokuthi namhla lisuku lebafundi si netikola leting 38 letichamuka konke nje emahlangothi ala kangwane ngicela ukuthi ngichaze nje kancane ngayo School Festival. Shokuthi sasungulwa 8 years ago ngu MTN Bushfire. Bebebuka ukuthi ikhona indlela yokuthi bamfa besikole nabo ba participate kule mcimbi we Bushfire kakhulu ngoba etikolweni kude la khona ba focusa kakhulu emakhono bamfana, so lana ke lithuba lokuthi bamfana bete bakhombise emakhono abo futhi bafunze kulabanye labantu bakhona namuhla ukuthi kwendeka kanjani kusebenzeka kanjani ukuthi bangalisebenzisa lelikhono labo kuthi batithuthukise empilweni futhi bakusebenzise njengebhizinisi bakhe nemali ngelikhono labo. Kumbe ngabe ngamtshela yini umbukeli ngekuthi i-theme yalesuku lanamuhla ingabe vele yini kule Schools Festival? Okay, i-theme ya kulomnyaka lona si ku-climate change and environmental sustainability. So bamfana babuka tinkinga liphathelane nemvelo, kuthi imvelo sinakekela kanjani, kuthi imvelo singayisebenzisa kanjani ukuze sithuthukise kwananathi. Sibuke indlela ukuthi yini timpo lesingadakha noma lesingadenda kuze sikhombise nalabanye abantu ukuthi la kuyaphileka nje in a very natural state, njengoba sine bamfana lababuya emakhaya labuya etindzaweni la khona kumbe i-technology isengakafinyeleli kodwa sibuka ukuthi bangathi sebenzisa kanjani le timfo lapha vele banato la emakhaya ema communities abo
kuze batithuthukise. Okay. Nosibonge kakhulu sithembe ukuthi lilanga lanamuhla litawuhamba libe impumelelo njengoba sesibona nebamfana sibakhulu. Yes, nathi sithemba njalo. Hayi sijabulile nje kakhulu ukuthi kuyendeka vela after 2 years side bamfana lana yeah ba excited now. Thank you very much. Mbukeli-ke bekunguye-ke loyo-ke Nosipho Thorn. Lo basitshela nje kabanti ukuthi ilanga lanamuhla litabe kwendekani ngalo-ke. Kepha-ke nyalo lo tasitshela ukuthi vele labamfana bete lana abatowendani ngoba siyathi MTN Bushfire vele ilanga kuba noma-ke i-festival lapho khona abantu labadzala benta tinto tebudzala khona letingangabo. Kepha abantwana bona bangena kanjani kuleyo picture leyo nangibeka kanjani. Sesinaye-ke babe Maswazi Dludlu lo tositshela kabanti ukuthi bantwana bona yini labatoyenda esukwini lanamhla. Sikubingelele Mr. Dludlu sikwamukele ku Celebrate First Show. Siyabonga mavimpela kusivakashela lamhla lapha eBushfire Schools Festival. Bantwana ngeke behlukanise nema-arts. Umntwana uthandze kabi i-art. Manje-ke benda kona laba esibabita ukuthi ma-festival directors lo ukuthi basinabenda lo mcimbi wabo lomkhulu walabadzala bese bayabuka ukuthi akube nelihlangothi lwebantwana lotawenda ukuthi labantwana bathuthuke kulete makhono ikakhulu ngoba phela kuleli lethu site thine sikolo lesi-public lesifundzisa temakhono ngendlela benda ngayo kulamanye emave lithuba-ke lebantwana lokuthi labete lapha kule Bushfire Schools Festival batoti chaza bavete emakhono abo bawabone kude kuthi kusasa kube ngibo labatawungena kule festival enkulu ufuna bona kusasa kube ngibo labatawungena kule stage seBushfire hayi lo ukuthi kube nglabantu bekuhamba kuphela ngawo-ke seyinsayeya kithi thine Maswati ukuthi sikhulise lamakhono ethu siyacela nje kakhulu kubatali ngoba banenkinga yokuthi labantwana bathanza lete makhono bese bayabadiscourage kukabi lo ngoba umtali nsambama uyahamba wawubukela abo-generation alalele lethi ingoma talabanye abantu akhohlwe ukuthi le nto le ngentiwa Maswati akithi ngako-ke siyacela nje kubatali kakhulu kanjalo nahulumende ukuthi asibambise nkosi yami ayifake imali kulete makhono siyabonga nje lokuthi sebayenta imtamo sesiyeba kuthiwa khona nako kuthiwa i-expressive arts lokusho ukuthi-ke sekuyalotita kancane kepha-ke vele sekuncane kakhulu akuqhubeke kweteke nkosi yami kuze kuthi livele tothuthuka. Bisadludlu-ke kumbe-ke na ungachazela kumbukeli ukuthi esukwini lanamuhla kulelo suku lanamuhla yini vele kumbe tintfo letitabele umbukeli langathi gadza ukuthi titawendeka kule Schools Festival lapha abantwana labaqhamuka etikolweni letahlukahlukene laba timisele ukuthi lete makhono tithuthuke batabe bakhombisa ngala makhono abo ukuthi thine siyakhona kujayiva thine siyakhona kuhlabelela thine siyakhona ku-actor thine siyakhona nekudweba iteam yethu lenkulu ithi green inclusive and youth recovery kude kuthi letemvelo tibe sustainable ngakho-ke letemvelo ngito letingitona sithambise embili losuku lalamuhla abantwana batabe bakhuluma bahlabela tingoma ngato abantwana batabe bajayiva ngato abantwana batabe bagitsa ngato abantwana batabe ba-acta ngato and letikolo leto batabe babukela nabodwana nalabanye-ke labete kutobukela nje sitabavumela ukuthi bete batobukela babone bantwana babo ukuthi emakhono labakhombisako ngimaphi ngoba abantwana banemakhono sibongile-ke nakubeka EU ngoba ngibo labachasile lo msebenzi ogaka walamuhla mbasata nje sitabe sinaye singcebeleka naye nelitiko letemfundo litabe likhona litosingatha kulomcimbi utaba kuhle vele kudzele wonke umuntu otaba khona kulo mcimbi wethu walamuhla. Sibonga kakhulu Mr. Dludlu sethembe ukuthi umsebenzi wanamuhla utawuhamba kahle angathi noma setaba naso inesikhathi ukuthi sithole maybe 1 or 2 kwebamfana labatositshela nje ngoba siyabona indlela abajabule ngayo isezingeni lelisetulu kakhulu sibonge kakhulu Mr. Dludlu sithemba ukuthi sizaphinde sibonane futhi ngakashona. Yes mbukeli-ke bekunguye-ke yena loyo-ke Mr. Dludlu Mr. Maswazi Dludlu lo bayasichazela kabantu ukuthi tikola titabe tendane esukwini lanamuhla kakhulu kubukwe indzaba yetemvelo kubukane ukuthi kumbe kungahlanganiswa njani konga imvelo kuphindze kuhlanganiswe nawo emakhono kuze kuthi kuphume indvo lenhle kakhulu ngoba siyathi ukuthi tindzaba temvelo tindzaba letinkulu letikhona nawo kuma sustainable development goals zatawukhona ukuthi phela umhlaba wonke kufuna ube watfolile ngeminyaka wa 2030 yatibonela ke mbukelo yativela futhi ukuthi
i-excitement isetulu kakhulu. Sibisele kuwe ke Tinsambo kuwe Lulu umbukela isitamlethela konke lokunye ngesimbi yesikhombisa. Lutera vele kivakala ukuthi bamfa besikole abajabule kakhulu balijabulile kakhulu lisuku lanamuhla kufanele ke ngoba vele lona mcimbi wagcina kwendeka ngeminyaka wa 2020 kufanele ukuthi baba excited. Thank you so much Themba ukuthi nje umbiko logcwele waleyo ndzaba utawutfolakala etindzabeni densimbi ecala lomhla emini 2 minutes before 8 o'clock esibonga kakhulu umbukelo ukuthi ube nasi lomhla ehleleni sethemba nje ukuthi sinivalelisa ndaba nelisuku loluhle happy Ascension Day. Nitsale kahle.